Okay students, today class bio macromolecules we are discussing macro. Already written few points on the board, that is bio macromolecules present in acid insoluble pool and their molecular weight is more than 1000 Daltons. What are the best example for bio macromolecules? Means these three. Okay, next one, lipids are not bio macromolecules. Why? But they are present in the acid insoluble pool. Because why they are present in the acid insoluble pool andre? Okay, so living tissue. Okay, so generally lipids present in cell membrane. Lipids are generally present in the cell membrane, students. Lipids are present in the cell membrane. During grinding time, okay, so lipid membrane disrupt, lipid membrane is and disrupt into small pieces and present, and they are present in vesicles. They are completely present in the form of vesicles. These vesicles released along with macromolecules, biomacromolecules. Adike macromolecules jotege release aguttare. Adike they are retained in the retentates only. Retentates nalli hange iruttappa. Yakite they are released along with the biomacromolecules. These vesicles are released along with the biomacromolecules. Adike they are present in acid insoluble pool. But lipids are generally not considered as, it is not considered as biomacromolecules. And yesterday class also we discussed lipids also not the polymers anta helikottide nenpidiya students, except lipids and remaining, okay, but all biomacromolecules all are the polymers anta helbodu. All are the polymers. Proteins are polysaccharides, nucleic acids, all are the polymers, students. Okay, the vesicles are released along with the biomacromolecules. Why? Because vesicles are easily, they can stick on with that one the other biomacromolecules. What are the other macromolecules? This is about the proteins, polysaccharides, nucleic acids. Okay, again next one, we are discussing about the cell composition. Cell composition. In cell biology topic, we are already learn about that one, cell composition. Cell anthakshana compulsory, which one is present? Cell membrane is present, correct? Cytoplasm is present, nucleus is present. In the cytoplasm, different macromolecules are present, correct? Different inorganic elements also present. Now, in the chemical analysis, in the previous class we discussed chemical analysis. We are taking the living tissue and we are grinding with trichloroacetic acid, correct? Andre living tissue we are taking up. But the living tissue what are the components are there? What are the components are there? This one also we are suspecting question, students. Living tissue what are the components are present? What are the components? First of all, how much percent of water is present? Water is 70 to 90% of water is present. This tabular column also we are suspecting this year, student. Water is 70 to 90%. Okay, no? And the proteins are how many is there? Yes, okay. 10 to 15% of proteins are there. And carbohydrates just 3% only say. Lipids are 2% only say. And nucleic acids are? Yes, nucleic acids are 5 to 7%, and ions matra just 1% matra idara, students. This is cell composition ಬಗ್ಗೆ complete information, students. Okay, so these cells we are completely grinding anta helbodu. Andre tissue we are grinding and totally cells are completely undergoes crushing, but in this crushing what will be happen now? In this crushing, are you observing, students? Okay, so after the filtration, acid soluble pool, correct? Acid soluble pool is completely formation. Next one, acid insoluble pool also formation occurs. Insoluble pool. Are you observing, students? Acid soluble pool is represents
acid soluble pool is represents which one? Yes, one, that is called cytoplasmic components anta helbodu. Cytoplasmic components anta helbodu. Acid soluble pool nalli what are the simple components are there? Simple components alla cytoplasmic components only. Iga acid insoluble pool is represents macromolecules in cytoplasm. Biomacromolecules in cytoplasm. Biomacromolecules in cytoplasm, students. Acid soluble pool, acid insoluble pool is there when the total tissue is grinding. Okay, now what are the cytoplasm? Ekandre cytoplasm nalli more amount of water is there. Along with the more amount of the water, which one? Inorganic elements also present. Along with the inorganic elements, I already said, acid soluble pool nalli which one is present? Inorganic elements are present. Second one, yes. Along with the simple sugars also present. Simple sugars and inorganic components. Next one, yes, okay, that is called nucleotides. Nucleotides are present. Next one, even okay, inorganic elements, simple sugars, nucleotides, these are the major components is present in the acid soluble pool. But these components where it is present? It is commonly present in the cytoplasm. Understood? Ide cytoplasm nalli macromolecules are there, macromolecules they are commonly present in acid insoluble pool. Understood, friends? Okay, this tabular column you should remember. Next, before macromolecules discussion, students, one small concept is left, that is called primary and secondary metabolites. After the completion, I can continue this biomacromolecules. Okay, primary and secondary metabolites today we are going to discussing. Okay, understand, students, what I written on the board? Are you understanding properly, students? Are you understanding? Totally, this also very important. Proteins are 10 to 15% is there. Okay, sometimes they may ask that one correct ascending order or descending order of different components of the cell anta kelibura. Adike cell composition or cytoplasmic composition antanu kelbodu, students. Okay, so nucleic acids are 5 to 7%. Adike nucleic acids are comes under third position. Amele carbohydrates and lipids and which one? Ions will comes. But the clatic, and then we can go for primary and secondary metabolites. Primary and secondary metabolites now we are going to discussing. Primary metabolites and secondary metabolites. Primary metabolites and secondary metabolites. These primary metabolites are nothing but biomolecules. Biomolecules ne now primary metabolites anta karitara. Simple agi helbekandre. Okay, they have okay, identifiable function. And performs a specific physiological function. One particular identifiable function is there. Best example is there. E biomolecules. You already know biomolecules andrene. Which one is biomolecule? How many biomolecules are there? How many biomolecules are there in the living system? 4 biomolecules. What are the 4 biomolecules? Proteins, carbohydrates, lipids and nucleic acid. But every one is having particular function. Our biomolecules say we can call primary metabolites. Okay. So primary metabolites andre all are biomolecules anta karittara. Ee biomolecules nalli, okay, so carbohydrates are there, proteins are there, lipids are there,
nucleic acids are there, ivella nucleic acids. Okay, and they performs what they can perform. You see, they can perform the photosynthesis, they can perform the photosynthesis, they can perform the respiration, they can perform the lipid metabolism, okay, metabolism, and protein metabolism, etc. Particular metabolic functions are there for biomolecules. Biomolecules say we can call primary metabolites. It is having a specific function and perform a one identifiable function available. Identifiable function. Okay, what are meant by secondary metabolites? Secondary metabolites. Secondary metabolites are the waste material of waste components of plants, but most of them okay, are useful to human. Most of them are useful to human. Example is called colored pigments. Next one in the alkaloids, gums. Okay. Next one in the resins. Okay, and drugs ಆಗ್ಬೋದು. Next one in the okay, spices, okay, etc. ಇವೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮೆಟಬಲೈಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿದೆ ಈ ಮೆಟಬಲೈಟ್ಸ್, most of them are useful to the human beings. Most of the secondary metabolites of plants is very useful to the human beings. In your textbook this year, in your textbook they are given secondary metabolites on chart, they are given. Now what is their examples also they are given. This year we are suspecting one question from this secondary metabolites. These secondary metabolites nalli, the first of all, which one they are given? Yes, pigments they are given. Pigments example in the carotenoids. Next one in the anthocyanin pigments are there. Okay, next one alkaloids they are given. Alkaloids anthocyanin. Yes, which one is morphine and codeine. Remember students, morphine ಬಗ್ಗೆ codeine ಬಗ್ಗೆ, morphine ಬಗ್ಗೆ ಬಂತು. Next one terpenoids. ಇದರಲ್ಲಿ monoterpenoids, yes, monoterpenoids, diterpenoids, monoterpenoids and terpenoids. Okay, next one in the yes, toxins, heparin and resin is the best example. Okay, next one in the lectins. Yes, okay, what is the example for lectins? Yes, concavalin A. Next one is we can discuss about the drugs, wind blasting and quinine. And what is there given now? Along with the wind blasting, curcumin. Yes, curcumin they are given. Drugs. Here essential oils, lemongrass oil. Okay, lemongrass oil. Okay, last one is called polymeric substances.
What is the example for polymeric substances? Rubber, gums and cellulose. Ondunu bidibidi students, very important. Including polymeric substance also don't leave. Yakandre some other model paper I observed even polymeric substance also. The following one is the polymeric substances. That is rubber, gums and cellulose is the polymeric substances. Okay, now students, let us where it is present, just we have to think it that. Pigments. Carotenoids is a pigment. What is the color? It gives orange red color. Orange red color yaar kodtare andre carotenoids. ಈ ಕೆರೋಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 2 types are there, keratins and xanthophylls. Keratins are giving orange color, xanthophylls are giving yellow color. ಎರಡು ಸೇರಿ keratins and xanthophylls both are together called which one? Carotenoids ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Very very important students. ಈ carotenoids are present in the flowers. ಗೊತ್ತಾ ಆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇಂದನೇ ತಾನೆ ಈಗ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರಾಂಡೋಸಾ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ, ಫ್ಲೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರಾಂಡೋಸಾ ಅದರ ಹೋಲಿ ಟೈಮ್, ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಈಗೇನೆಂದರೆ ಈ ಬಾಳೆ ಮರದಿಂದ ಬಂದೆ ಅದು ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋ ಟು ದ ವಿಲೇಜಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಂದ ಎಲೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಆ ಎಲೆ ಎಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಟೈ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರಾಂಡೋಸಾ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. Are you observed students? Beauty of frondosa mainly ee season nalli nodi leaves are not present, only flowers only present, red color flowers they can producing now. Red color flowers are producing. Okay na, first they can produce the leaves, okay na, amale they can produce the flowers. But aa flowers ni extract ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಆ ಕಲರ್ ನಿ they are using in the holy. ಈ ಹೋಲಿ ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ, ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಲರ್. ಅಂದರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅಂದರೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕಲರ್ಸ್. ಈ ಕಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಅಸ್. ಐದರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಕಲರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲೋತ್ಸ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಲರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿದೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದನೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಟಬಲೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್. ಈಗ anthocyanin, very very important students, anthocyanin pigments are present in the vacuole of the cell. ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಜನರಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಜನರಲಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ನೋಡುವಾಗ ಜನರಲಿ ವೇರ್ ದ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಾ ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟಾ, ಬಟ್ anthocyanin ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ anthocyanin ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ವಿಚ್ ಒನ್? ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಈ anthocyanin pigments are giving blue color, green color and even red color also. Blue, green, red color producing anthocyanin very very important. ಇದು 2 times ರಿಪೀಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ. anthocyanin pigments ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ anthocyanin. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ anthocyanin ರಿಯೋ ಡಿಸ್ಕಲರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ, ರಿಯೋ ಡಿಸ್ಕಲರ್ ಅದರ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಲೀಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಎಸ್ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒನ್ ಸೈಡ್ ಗ್ರೀನ್, 2 sides ಆಲ್ಸೋ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಲೀಫ್ ನೋಡಿದಿರಾ, ಅದೇ ರಿಯೋ ಡಿಸ್ಕಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಈ ರಿಯೋ ಡಿಸ್ಕಲರ್ ಅಪ್ಪರ್ ಪೀಲ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಆ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾ, ನೋಡಿದಿರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೀರ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಂದರೆ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ರಿಯೋ ಡಿಸ್ಕಲರೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ PCನಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಲೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಲೈಸಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ರಿಯೋ ಡಿಸ್ಕಲರ್ ಅಂತ ಲೀಫ್ನಿ ಜನರಲಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ರಿಯೋ ಡಿಸ್ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ದೇರಾ, ಎವ್ರಿ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಕಂಟೈನ್ ದ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ anthocyanin pigments ಇರ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಲ್ಕಲೈಡ್ಸ್, ಮಾರ್ಫಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಡಿನ್. ಮಾರ್ಫಿನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ವಿಚ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? poppy plant scientific name Papaver somniferum. ಅದರಿಂದ ಲೇಟೆಕ್ಸ್ ಇಂದ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೇಟೆಕ್ಸ್. ಮೇನ್ಲಿ ಅನ್ರೈಪನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕಲರ್ಡ್
secretion will be comes, that is called latex. ಆ ಲೇಟೆಕ್ಸ್ನೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಫಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ. Understood students? Unripened fruits in that they are collecting that one. Okay, so morphine and codeine ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಮಾರ್ಫಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಡಿನ್ ಮೇನ್ಲಿ ಹೆರಾಯಿನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಲಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾರ್ಫಿನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಸೆಡೇಟಿವ್ ಥರನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರ. ಸೆಡೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಮಾರ್ಫಿನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಡೇಟಿವ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದಪ್ಪ? ಮಾರ್ಫಿನ್. ಈವನ್ ಕೋಡಿನ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ papaver plant. In the papaver plant only extracted both morphine and codeine. ಈಗ next one, terpenoids mainly ಜಿಂದಾ ತಿಲಸ್ಮಾತ್ ಅದೇ ನೀಲಗಿರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾ? ನೀಲಗಿರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾರ? ನೀಲಗಿರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ನೋಡಿದಿರಾ ಎಷ್ಟು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ? ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ಪಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ದೇರ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಟರ್ಪಿನಾಯ್ಡ್ಸಿಂದನೇ, ಈ ಲೀವ್ಸಿಂದನೇ ಆ ಟರ್ಪಿನಾಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಜಂಡು ಬಾಂಬ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅದರ್ ಬಾಂಬ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ. Terpenoids, it's a pain relief. It is completely helpful for relief from the pains, that is called monoterpenoids. ಈಗ next one, toxins, heparin and resins. Toxins anta kelbodu. Ee toxins also commonly used to treat the some diseases also. Toxins, heparin and resins, it is also extracting from the plants only. ಈಗ ಕಾನ್ಕವಾಲಿನ್ A, it is commonly used. lectins anta ಕರಿತೀರಾ. ಈ ಲೆಕ್ಟಿನ್ಸು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೆಕ್ಟಿನ್ಸ್ ಇದು ಜಾಕ್ ಬೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ. ಕಾನ್ಕವಾಲಿನ್ ಎ ಜಾಕ್ ಬೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಂದ ಸೀಡ್ಸಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಲೆಕ್ಟಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಲೆಕ್ಟಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ದ WBC ಸೆಲ್ಸ್, ಮೇನ್ಲಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ನೇ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಕಾನ್ಕವಾಲಿನ್ ಎ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಪ್ಲಾಂಟ್? ಜಾಕ್ ಬೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್. ಈಗ ಡ್ರಗ್ಸ್, ವಿನ್ಬ್ಲಾಸ್ಟಿನ್, ಕುರ್ಕುಮಿನ್. ವಿನ್ಬ್ಲಾಸ್ಟಿನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಂಕಾರೋಸಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ? ಎಸ್, ಈ ವಿಂಕಾರೋಸಿಯಾ ಲೀಫಿಂದ ಮಾತ್ರ, ಫ್ಲವರಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ವಿನ್ಬ್ಲಾಸ್ಟಿನ್. ಈ ವಿನ್ಬ್ಲಾಸ್ಟಿನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕುರ್ಕುಮಿನ್ ಎಲ್ಲೋ ಇರಲ್ಲವ, ನಮ್ಮ ಟರ್ಮರಿಕ್ನಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಕುರ್ಕುಮಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇಂಡಿಯನ್ಗೂ ಗೊತ್ತು. ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಯ ಆಯ್ತಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹುಡುಕಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಕಿಚನ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕಿಚನ್ ಶಾಪ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಕಿಚನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಾರ? ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಿಚ್ ನೇಚರ್? ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ನೇಚರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಡ್ರಗ್. ಕುರ್ಕುಮಿನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕರ್ಕ್ಯುಮಾ ಲಾಂಗಾ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಚ್ ಒನ್? ಎಸ್ ಒನ್, ಟರ್ಮರಿಕ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಆಯಿಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೋಡಿದಿರಾ? ಇದೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೀಫ್ ತೊಗೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತರ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಇದು ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಆಯಿಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಪಾಲಿಮರಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಸ್, ರಬ್ಬರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಗಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮೇನ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಸೆಲ್ಲೋಸ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಕಾಟನ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಲೋಸ್ ಫೈಬರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ರಬ್ಬರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈ ಗಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಬ್ಬರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ರಬ್ಬರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೆಟೆಕ್ಸಿಂದನೇ ರಬ್ಬರ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್. ಆರ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋ ಟು ದ ಐ ಥಿಂಕ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಬ್ಬರ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ದಿರ. ಈ ರಬ್ಬರ್ ಟ್ರೀಸಿಂದ ಹೌ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ರಬ್ಬರ್ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಥರ ಸರ್ಕಿಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಬೈ ಡ್ರಾಪ್ ಆ ಲೆಟೆಕ್ಸ್ ಬಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ರಬ್ಬರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಂದನೇ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಮಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ. ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮೆಟಬಲೈಟ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹೆಂಗೇನಿರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಟಾಕ್ಸಿನ್, ಟಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಬ್ರಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟಾಕ್ಸಿನ್, ಬಟ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎಬ್ರಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕಾ? LC ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. LC ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಪ್ಪ? ಲೆಕ್ಟಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಕವಾಲಿನ್ ಎ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮತ್ತು ಇದು ಸ್ಟಾಟಿನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಲೆಕ್ಟಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಟಾಟಿನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ?
Where does we discuss the statin? Statins we are extracting from what? Statins are we are extracting from yeast. Monococcus purpurus in the statins we are extracting. It is commonly used in blood cholesterol lowering agent anta kirikari. What? Blood cholesterol lowering agent. New Trichoderma polysporum in the cyclosporin A we are extracting. Cyclosporin A useful for what? Immunosuppressive agent ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟರು. ಅಂದರೆ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಹಿಂಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಒಂದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್ ಅಲ್ವಾ? 2 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಈಗ ರನ್ನಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೌದು, ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಹಿಂಟ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ದಿನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇವರ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಟಬಲೈಟ್ಸ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಟಬಲೈಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ biochemical reactions? Primary metabolites. Say primary metabolites are directly involved in the chemical reaction, but secondary metabolites are what? It is about the products. It is the products, mainly waste products ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Got the clarity students? Okay na? ಇದು primary secondary metabolites, but this chart ಮಾತ್ರ you should remember properly. Then we can go for yesterday ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಜ್ವಿಟ್ಟರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ಅದು ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಬಯೋಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಓಕೆ. ಎಸ್, ಬಯೋಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸೇ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. So proteins are macromolecules or micromolecule? Macromolecules. What are proteins? What are proteins? Proteins andre it is a polymer of which one? Amino acids anta kare. And what is the other name of the protein? Protein other name in the polypeptides andre enu karibodu. Polypeptides. Proteins is also called polypeptides. It is called polymer of amino acids. And very very important, one more important thing, these are called homopolymers or heteropolymers? Heteropolymers. Okay now, proteins are heteropolymers. This is very very important now. Heteropolymers meaning, okay now, yes, heteropolymers, it means they are made up of different amino acids. Different amino acid, only one day type amino acid iralla students. Different amino acids are there, adike it is called heteropolymers. Okay, ಈಗ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಾ? ಓಕೆ, ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಆಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಆಸಿಡ್ಗೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಬೇಸ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. Amino acid acts as a acidic and basic also, or acid or basic also, they are commonly acts. Engandre you see I am taking that from the 3 solutions. Here I am taking the 3 solutions anta helbodu. This is called acidic medium anta helbodu. Acidic medium. This is called neutral medium. Neutral medium. And third one is called basic medium anta. 3 mediums I took. Okay, acidic medium. Acidic medium nalli, come on, which ions are more? H plus ions are more, like this one. H plus ions are more in number. Correct, students? H plus are more in number. Now one amino acid I took in this one acidic medium. Amino acid. Okay, come on, how many constituents are present? 4 constituents are there. Yes, that is about, one is COH, one is amino group, and hydrogen and variable group is there anta tilko. Correct?
ಈಗ H plus ions are there. H plus ions. H plus ions where it is present, students? Acidic medium. That's why ಈ H plus ion ಜೊತೆಗೆ and ammonia group bind ಆಗುತ್ತೆ. Okay? So ammonia, NH2 plus and NH2, they are receiving that one hydrogen. If they were receiving the hydrogen, come on, why? Now it is acts as a which one? The NH3 plus. NH3 plus. Andre, in the acidic medium, amino acid acts as a which one? Amino acid acts as a which one? Base. Base taraga active ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ amino acid base ತರ active ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ because of they will receiving that one the hydrogen group. If they will receiving the hydrogen group and they can completely NH3 plus ಗೆ convert ಆಗಿ they can act as a which one the basic molecule ಗೆ convert ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ acidic mediumನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಗೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದೇರಾ? ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ತಾನೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? OH ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಬೇಸಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂದರೆ OH ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನೋ. OH ಮೀನಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೇಮ್ ಇದೇ amino acid is there. Same normal amino acid, I took that one. Normal amino acid, same here also. Okay, same. Clear? So now OH is there. ಈ OH ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ, ಓಕೆನಾ, ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹೋಗಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ COO ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ನಲ್ಲಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ನಲ್ಲಿ, ಓಕೆನಾ, ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ವಿಚ್ ಒನ್? ಆ್ಯಸಿಡ್. Amino acid acts as a acid. Why? Because OH group is completely bind with which one? Okay na, hydrogen. Ekadre free hydrogen is there here. Free hydrogen jotige e hydroxyl group will be bind and they can water molecule release agi COO minus ge convert agutte. Understood? So ee taraha iga now neutral medium na. Neutral medium ಅಂದರೆ H plus OH minus all are completely present, but in this one what will be happen, students? Okay, now let us we have to discuss. Okay, so NH2 and HR. But in the neutral medium what is happened means, totally here hydrogen is there, you know, hydrogen will be go and bind to here. If the hydrogen will be go and bind to here, what will be happened? NH2 is become NH3. NH3 then what we can call plus COO minus. ಈ ಥರ ಒಂದೇ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕಮಾಂಡ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎರಡಿದ್ದರೆ ಅದೇ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಜ್ವಿಟ್ಟರ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಜ್ವಿಟ್ಟರ್ ಅಯಾನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜ್ವಿಟ್ಟರ್ ಅಯಾನ್. Zwitter ion when we can observe when the amino acid is put in neutral solution ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ Zwitter ion formation ಆಗುತ್ತೆ. Zwitter ion ಅಂದ್ರೆ meaning that is called COO minus and NH3 plus. Again, so both positive and negative charge is present. Positive and negative charge is present. This is called, okay, idura Zwitter ion. ಅದಕ್ಕೆ because of ionizing ration, because of ionizing nature, amino acids are present in different ionic form in the different mediums. Sometimes it is looks like acidic, sometimes it is basic, sometimes it is become neutral. Why it is become neutral means they are having both positive and negative charged are present. Okay, but in your NCERT only just one line only they are given, students. One line only they are given. But a one line ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ಗೆ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಗಾಟ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಲಿಮರ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್. But all amino acids are not same, different amino acids are there. ಅದಕ್ಕೆ protein is the which one? Heteropolymer. ಇದನ್ನು highlight ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. No protein is homopolymer. But every protein minimum 80 amino acids are compulsory present. Minimum 80 amino acids compulsory ಇಂದೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ 51 ಆಗಲ್ವಾ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಇರೋದು. ಅಂದರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೀರ ಪ್ರೋ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಂತ. ಬಟ್ ಪ್ರೋ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಈಸ್ ಕಂಟೈನ್ 3 ಚೈನ್ಸ್ ABC 3 ಚೈನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ. ಬಟ್ 3 ಚೈನ್ಸ್ ಸೇರಿ ಅಂದರೆ 84 ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 84 ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ A chain is consist of 21, B chain is consist of which one? 30. A chain is consist of 21, B chain is consist of 30, and C chain is consist of 33 amino acid. C chain is consist of 33 amino acids. Okay, that's why proinsulin is consist of how many amino acid? 84 amino acid, but insulin is consist of how many amino acid? 51 amino acids only. Why? Because ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ A, B ಚೈನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. A chain is consist of 21 amino acid, B chain is consist of 30 amino acid. That's why 30 plus 21 50. Got the clarity, students? Okay na? So how many different type of amino acids are required for making of protein? How many different type of amino acids ಬೇಕು? 20 different type. ಯಾಕಂದ್ರೆ amino acids ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ how many amino acids are there? 20 amino acids. But one protein synthesis ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ only 20 amino acids are required? No. ಒಂದೇ amino acid many times repeat ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅದು ಹೆಟ್ರೋಪಾಲಿಮರಾ, ಹೋಮೋಪಾಲಿಮರಾ. ಬಟ್ ನೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ಮಿಥಿಯೋನಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರಿಪ್ಟೋಫ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲನೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಸಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಫಿನೈಲ್ ಅಲನಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆದರೆ ಈ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೆ ಅನದರ್ ನೇಮ್ ಏನು? ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ಗನೆಲ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್? Very good. Ribosomes, and it contain an enzyme. Ribozyme, it is a non-protein enzyme, correct? A non-protein enzyme. It is made up of RNA, correct? It is made up of RNA. It is present in which subunit of ribosome? Which subunit of ribosome? Smaller subunit. Allah, larger subunit of ribosome. It is correct? It is present in larger subunit of ribosome. ಅದು 70S ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 70S ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ 23S, ಕರೆಕ್ಟಾ? 23S ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದೇರ್? ರೈಬೋಸೈಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೈಬೋಸೈಮ್? ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಅದೇ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿರ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒನ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಒನ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ಈ ಒನ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ COH? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ H ಈಸ್ ದೇರ್, ಹಿಯರ್ R, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ NH2. ಇದು R1 ಅಂತ ಬರೀತದ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನೇ R1 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ಓಕೆ, NH2, can I write like this one, students? NH2, can I write like this? Yes, this one also. Here R2 anta mention ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, and this is also second amino acid. The third amino acid, students, third amino acid also. Can I write like this? NH2 and CH. This is R3 and this is C double bond OH. Students, how many amino acid I written? 3 amino acid I written. Okay, so one amino acid, another amino acid madhya come on, which bond formation agutira? Peptide bond formation agutte anta get. Ee peptide bond formation, this is called peptide bond. Ee peptide bond formation alli come on, which removal? Water molecule removal is occurs. This is also peptide bond. Peptide bond anta kirti. So water molecule removal agutte. Clear? Then what will be happened? So after the formation of the peptide bond, how it is this polypeptide chain? Polypeptide chain engirutte, just I am completely writing, students. Here NH2, okay, C double bond O, NH,
CH R2. Here which one is there? R1 is there. Next students, this is about the C double bond O, NH, CH R3. This is about the C double bond O. Okay, Heltira, where is the peptide bond is there? This is called peptide bond, students. This is the peptide bond. And where does? Here also peptide bond is there. Here also this is called peptide. So this is the peptide bond and it is also peptide. This polypeptide chain anta kirtara. This is called polypeptide chain. R protein anta kirtara. Polypeptide chain R protein. Clear? There more than 2 amino acids the polypeptide chain antane now tilkobek. Correct? Okay, now we are discussing, students. Now this is called the mass free amino group is there. Free amino group is present in the left side or right side? Left side. Yakandre now straight iravaga namage yav side irutho idu left side. Okay na? This is about the left side. The left side free amino group is there, That's why it is called what? N terminal anta kiritara. N terminal. N terminal is represents first amino acid anta tilkuda. First amino acid, it represents first amino acid. And along with that one, last one, COH group is there. Correct? This is called right side anta kiritara. Right side. That is about C terminal anta kiritara. C terminal. C terminal is represents last amino acid. Last amino acid. Last amino acid. This is important, students. Yakandre now nucleotide or polynucleotide chain bandavaga 5 prime 3 prime anta polarity irtivalla ade taraha matte protein also polarity is there. Protein or polypeptide chain also having the polarity ade N terminal, C terminal. N anda represents first amino acid anta. C terminal is represents last amino acid. Got the clarity? Okay. So this is around 20 amino acids. 20 amino acids are required for protein synthesis, students. Required for protein synthesis. 20 amino acids are required for protein synthesis. This is very important. But all amino acids madhye itara peptide bond irne hogutte, but 80 amino acids matra compulsory. 80 different type of amino acids. It is helpful for formation of protein, formation of the proteins. Minimum 8. Okay, next we can go for next further concept of biomacromolecules. Enilla. Okay. Enandre functions ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. Functions of proteins. Functions of proteins. Functions of proteins. Protein functions ಏನು? Okay? Yes. First of all, yes, it is very helpful for enzymes, catalyst ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Catalyst. Okay? All enzymes except ribozyme. All enzymes are proteins. What is the functioning of enzymes? Enzymes are completely speed up the rate of reaction, but without changing in their structure. Without changing in the enzyme structure, they can speed up the rate of reaction. They are called which one? The catalyst. Catalyst andre meaning adalla. They can speed up.
rate of reaction, that is called enzymes. All enzymes are, except which one? Ribozyme, all are proteins. The proteins are involved in catalyst. Second one, transport. Proteins also involved in the transport of gases. Like oxygen and carbon dioxide. Example is hemoglobin. HB ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ HB ಅಂದರೆ? ಮತ್ತೆ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬೇಡ. HB ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್. ಸೊ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Plus GLUT4 also, one of the transport proteins. This is very important, students. Many times repeated. GLUT4 function in it is enables the transport of glucose. Into the cell. Glucose ni ಒಳಗಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ GLUT4 ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್. GLUT4 many times repeated, students. GLUT4 means. Next one, structural protein. Best example, keratin ಆಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪ, ಕೊಲಾಜನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಕೊಲಾಜನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಕೆರಾಟಿನ್, ಕೊಲಾಜನ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರೋ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೋರಿ. ರುಬಿಸ್ಕೋ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ರುಬಿಸ್ಕೋ ಎಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ in biosphere. In plant dry weight nalli how much percentage irutte gotta? 16% rubiscone irutte. Plant bio weight alli 16% rubiscone irutte. Rubisco involvement gottu. Rubisco is helpful for what? CO2 fixation in which plants? C3 plants. Even in C4 plants also. Because in C4 plants also C3 cycle is occurs. Got it? So catalyst, Rubisco is most abundant protein in the biosphere. Collagen, abundant protein in animals. Abundant protein in animals. Abundant protein in animals. That is called as collagen. ಇದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂದ್ರಿಂದ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಎಸ್ ಒನ್. ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ aquaporins. Aquaporins are helpful for water transport. Aquaporins. And clear, students? Plus electron carriers, symport, antiport. ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಈ symport, antiport through which one? That membrane proteins. What is meant by symport? Two molecules moving in same direction. Two molecules under same charge are different. Same charged particles, it is completely moving. No, opposite charge. Suppose K plus Cl minus ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ಆಂಟಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಆಂಟಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಆಂಟಿಪೋರ್ಟ್. ಸಿಂಪೋರ್ಟ್ ಆಂಟಿಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಅದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. So membrane proteins. Okay, and catalyst, all enzymes. Illi innondu point barkura. Some hormones also. Example, insulin is a protein.
Insulin is a protein, it is acts as a catalyst. Insulin, even glucagon, ಇವೆಲ್ಲ catalyst. Plus defense activity, antibodies also proteins, students. Defense activity nalli also antibodies also proteins. The last one is called contractile proteins. ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೈಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್? ಆಕ್ಟಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಯೋಸಿನ್. ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಮಸಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಪ್ಲಸ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನೋಡಿ. ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್, ಸೆನ್ಸರಿ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್, ಈವನ್ ಸೆನ್ಸರಿ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. Sensory receptors. For what? Smell, taste, and hormones receptor. Hormone receptor. ಇವೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಏನಿಲ್ಲ. As it is textbook concept, but ಸ್ವಲ್ಪ extra. Defense mechanism nalli also. Defense mechanism, membrane protein. Keratin, where it is present? Keratin? Our hair, even our skin also covered by nails and okay, no? Yes. Even the foot of the animals. Foot of the animals, they are also hard nature is there. Ivella keratin, collagen. Okay? Today, this much is something.